Xa ke ufuna useyiva uzawukwenza ube ngathi uyaseyiva, and then uyazithuzela uba ufuna ingene phi. So xa ucofa kusave iza kudirecta kule folder le uzawufuna uyiseyiva kuyo, and then kwangokusisela apha nazi nezinye. Xa uthi new uyavula enye ifayile entsha. Xa uthi open uvula mhlawumbi existayo mhlawumbi kukudala uyiseyivile apha kuwe, buyele kwi-info ilibonisa lena, and then printer. Xa uzoprinta le nto ufuna uyiprinta, ngenxa uzothi share uzayithumela kwabanye abantu, export. Xa ufuna mhlawumbi let's say ubuyiseyivile as i-data file, or mhlawumbi ufuna uyenza ibe ngenye i-type ye-data file, mhlawumbi PDF or loo nto yiyo. Xa sibuyela apha, and then apha kulena i-area nezinto ekuthiwa zii-tabs. Kukho home, kube ku-insert, and apha ku-home kukho ii-functions ezi-different. Apha ezi options apha kuthiwa zii-tabs. So apha ku-clipboard kulapho ukwazi uyenza izinto ezinjengo-format paint, copy no-cut. Uthetha ntoni u-format paint? Masithi mhlawumbi uyenze le ibhlokho bomvu, and then ufuna ukwenza naleya ibe bomvu, uzawuklika kule ibomvu uthi format paint, and then xa uklika kule uyenza naleya ibe bomvu. Yabo siphinda sisebenzise undo, siyabuyela ke ngoku ucopy. Uba uzafuna uyithatha uyise kwelinye icala uzothi copy, and then after uthe copy nangu no-paste. Upaste unazo options ezi-different, so ungavese ukuthi paste le nto ine-formula masithi. So kukhona different options, so ungathi paste values with formula, or ungathi paste as number. So xa uyenza as number iza kuvala formula ishiye number. So different options apha kwi-clipboard, and cut naye. So mhlawumbi kunento nayo but ufuna uyikhatha uyibeke kwelinye icala, uyayicut uyibeke phaa. And then apha i-font ke ngoku ithetha xa ufuna utshintsha i-font, like i-size yelantuka yamanani akho or amagama. Masiphe nje heading le sithi numbers, then mhlawumbi heading yakho uphi uthetha ubold. So ubold yabo iyajika ibanganyekali, ingathi yona iba bright or i-dark kunezinye namanye amanani. Xa ucofe phaa iyasuka ifane. So uthi bold, and then i-italics uba mayigobe, yenza igobe. Then u-u ngu-underline, so uyi-underline mhlawumbi ufuna uyenza so ungakwazi no-double underline uba ucofa phaa. Then uba ufuna ubuyela ungavese ukuthi undo. So undo usebenza xa ufuna ubuyela, mhlawumbi ufuna ubuyela beyilaa nto beyiyo. Nanzi iyabuyela, ayina-bold, ayina-italics, ayina-underline. And then apha sine-different font styles, so zinamagama. Mhlawumbi ufuna uyenza ibe ngu-Arial, yabo ezo sithi iyajika phaa ilantuka i-heading yakho le uyenzile. So masithi Arial black, sivule apha Arial black. So apho utshintsha i-size, so ungayenza ibe nkulu ibe ncinci, masithi inkulu. Then basifuna ubuyela senze mistake, then nalapho utshintsha i-font size but automatically, so awukwazi ubona uba utshintsha ngo-2. Then apha yi-manual, then naxa uyidecreaser, then apha i-font color. So i-font color i-color yeligama olibhalileyo, so ungalenza libe green, libe blue, libe yellow, libe orange, sithi malibe blue. And then apha kubekho le nto engathi yi-paint kuthiwa yi-fill color. So i-fill color yona ayijiki i-color yegama or inamba, ijika i-color ye-cell yonke, cell which is yonke le block. So apha uyakwazi uchuza le color uyifunayo, uba uthi emnyama, uthi yellow, blue. So kudiphenda kule nto uyenzayo. Singathi
sithi yellow, mhlawumbi siyithande sithi undo, sibuyele phaa.